Eu nunca vu esquecer o dia mq uvi aquela frase. Ela não veio tom de pedido, nem de preocupaco, sincera. Veio como uma ordem disfarçada de lógica, como se fosse algo óbvio de me parecer questionado. Voca, a mulher, pode, cuidar melhor, nossa, me. Quem diz isso foram dos, meus, irmãos, mas, no fundo os outros, dois concordaram silêncio. Naquele momento eu senti algo quebra dentro de mim. No era consolo, no era apenas revolve. Era a sensação amarga de perceber que para eles. O meu ganero definia. O meu destino.nossa. Família sempre foi vista como unida. Daqueles que se reúnem aos domingos fazem churrasco remalto e postam fotos sorrindo nas redes sociais. Por fora, parecia tudo perfeito. Por dentro, porém, existiam regras invisíveis que ninguém nunca tive coragem de questionar. Regras que diziam quem deveria trabalhar mais quem podia ser de casa sem explicax, quem tinha o direito de quem precisava ser forte o tempo todo. E, como muitas famílias brasileiras, essas regras pesavam quase sempre sobre as mulheres. Minha mãe sempre foi o centro de tudo. Forte trabalhadora, do tipo que acordava cedo fazia café para todos. Resolver problemas e ainda encontrava tempo para ouvir nossas queixas. Ela criou 4 filhos praticamente sozinha, porque meu pai, apesar de presente, sempre foi ausente emocionalmente. Crescimos vendo aquela mulher fazer de tudo e talvez, por isso meus irmãos tenham aprendido. Mesmo sem perceber que cuidar era coisa de mulher. Que é responsável. Emotional no era de lis, quando minha me comuco a ser. No inicio ninguém levou muito a sério. E coisa da idade daqui a pouco melhora. Mas no melhoru. Viram os exames os médicos. Os remedios, as internax. E como nunca. Veio também a necessidade de alguém estar presente o tempo todo. Algum para levar ao médico, para organizar os arreios dos remedios, para ouvir os desabafos. Para segurar a mão nos momentos de medo. Foi IQ, a frase apareceu passada definitiva. Como se fosse uma conclusão natural.eu trabalhava, fora tinha meus, proprios plenos, meus sonos, engavados.com, cuidado esperando o momento, certo. Não era uma vida perfeita, mas era minha. Quando meus irmãos começaram a discutir quem ficaria mais próximo de Nesta, me, a conversa rapidamente tomou rumo pervasivo. Deles diz que não podia porque tinha muito trabalho. Outro, algo que morava longe. O terceiro entuou olho para mim e sol tua frase que mudaria tudo, voca o mulher e pode cuidar melhor da nossa me. Houve silêncio estranho depois de USB spray de verdade que algum dizesse algo diferente. Que algum deles questionasse aquela lógica torta. Mas nada aconteceu. Eles apenas assentaram como se aquilo resolvesse o problema. Naquele instante percebi que, para eles, a decisão já estava tomada muito antes de conversa começar. E eu não estava ali para apenas para aceitar no comoco. Tenta engolir aquilo como tantas outras coisas que engoli ao longo da vida. Pensei que talvez fosse mesmo minha
obrigada, que talvez, eu, esta vez, sendo egoísta, o questioner. A final era minha-me. A mulher, que me criou, que abramo, não é de tanta coisa por mim. Como eu poderia dizer não? Esse tipo de pensamento, ou uma armadilha, silenciosa, especialmente para as mulheres. Somos ensinadas, desde cedo, a colocar os outros em primeiro lugar. A confundir amor com sacrifício, culpa com responsabilidade. Assume os cuidados quais sempre saber. Passe amor mais tempo.com. Minha-me. Reorganize minha rotina. Reduzi minhas horas de trabalho. No comico. 8 me senta útil. Necessária. Mas.com. O pasar dos meses. O peso como que aparecer. O conseco físico era grande mas, o emotional era anda melhor. Eu no tinha folga. No tinha descanso. No tinha algum para dividir o medo a angustia. As decisões difíceis, enquanto isso, meus, irmãos aparição, de vez em quando. Faziam uma visita rápida. Traziam algo do mercado, embra.com, Ascenso de dever cumprido, quando eu tentava, falar sobre como, estava me sentindo. Havia respostas, vazias. Voca forte. Voca levar jato pra isso. Nasce-me fica, melhor tom vox. Nenhuma dessas frases vinha a campana de ajuda. Real, era como, se meu, sofrimento fosse, invisible, o pior, esperado. Como se faz, o preco natural por ser mulher. Tive noites, que core escondida, no banheiro. Come. Medo de que minha. Me, uvis. Core de exaustão, de frustraca, de raiva. Core pork, me sentia, presa papel que no, escolhi. Core pork, amava minha, me, mas kumacava, a me sentor culpada, por, vezes, desejar fugir. Isso o algo que quais ninguém fala. Cuidar de alguém que amamos. Pode ser profundamente doloroso. Solitário e desgastante, o que mais doja, neo era cuidar da minha me. Era cuidar assassina. Era perceber que, se os papéis fossem invertidos, se eu fosse homem. Talvez essa responsabilidade nunca tives requedo sobre mim com tanta naturalidade. Meus irmãos nunca disseram explicitamente que não queriam ajudar. Eles apenas assumiram que não precisavam. Que eu daria conta. Que era mais fácil para mim.com. O tempo como se. A questionar tudo. Por que cuidar era visto como algo feminino. Por que o trabalho emocional não era valorizado. Por que ninguém perguntava se eu estava bem. Essas perguntas começaram a me incomodar tanto quanto o conseco. Físico, passei a observar outras famílias, outras mulheres, e percebi que a minha história não era exaico. Era regra, quantas mulheres, vocacanas, que largram, reduz, aras queias, cuaras, para cuidar, de pais mais, avos, filhos, maridos. Quantos homens, vocacanhas, que fizeram, o mesmo, semsaram, chamados de herwa. A sociedade romantiza, o cuidado quando vem das mulheres. Como se fosse parte do nosso DNA. Mas quando homem cuida, o exaltado, usado, visto como algume extraordinário. Essa diferença machuca. Chegou momento que eu não aguentei mais, ficar silêncio. Não foi uma explosão dramática. Foi mais desabafo cansado. Reuni meus irmãos e falei, pela primeira vez.com, todas as letras.
O quanto estava difícil. Fale do meu, cansaco, do medo, do sol. Diz que precisava de ajuda. Que aquilo não podia. Continuar de quel jeito. Araco delas foi confusa. Se defendo dizendo que nunca tive intengo de me sobrecarregar. Outro diz que achava que eu gostava de cuidar. O terceiro, fico em silêncio. Nenhum deles pers. Bo ate aquel momento. O quanto aquela frase. Voca a mulher, tinha sido injusta. No porque fossem monstros. Mas porque foram criados numa cultura que normaliza esse tipo de pensamento. No foi uma conversa fácil. Nem resolvu tudo de imediato. Mas foi comoco. Aos, poucos, comecamos, a dividir melhor as tarefas. Eles passaram a se envolver mais, and a cuda forma imperfeita. Eu aprendi algo fundamental. Amor não pode ser medido pelo quanto voca se anula. Cuidar não o deve ser sinônimo de desaparecer, hoje, ohando para tias. Percebo, o quanto aquila, frase revelu mais, sobre eles, do que sobre mim. Ela expôs uma estrutura antiga, desaguil que en de governar muetas. Relax familiars. Mas também me mostro a importância de falar, de colocar limites, de reconhecer o próprio valor. Eu continuo cuidando, niha me, porque amo. Mas agora tento cuidar de mim também. Aprendi.com, muita dor, que no asu menos fi ha por presosa de ajuda. Que no su egoísta por querer viver minha própria vida. E principalmente. Que ser mulher não me torna automatic. Men responsável por tudo e por todos. Essa história não os. Minha e de muitas mulheres que em silêncio. Carregam o peso de famílias inteiras nas costas. Mulheres que ouvem cedo ou tarde, frases parecidas com aquela que ouvi. Se voca uma delas, saiba que sus sentimentos são válidos. Voca no esta errada por se sentir cansada, frustrada ou top riva. Voca não fraca por pedir ajuda. Talvez a mudança comece. Justamente quando questionamos aquilo que sempre foi tratado como normal. Quando paramos de aceitar papéis impostos e começamos a construir relax mais justas, mais humanas. Não o fácil, não o rápido, mas a necessário, porque cuidar, of ato de amor, sim. Mas amar no deveria nunca significar carregar tudo sozinha.